live from the Buenaventura Garcia Paredes OP building. Not everyone has a car to ride around the sunny weather in the Philippines. With the great heat here, despite the dawn of rainy season, commuting has and will always be a problem. Transportation vehicle by MRT, LRT, railways, jeep, taxi, bus. At ang isa sa mga pinaka-convenient, ang UV Express. Good day everyone, I am Joel and this is Agents of Joel. It's our second mission at pag-uusapan natin ang UV Express, isa sa mga pinakaginagamit na modes of transportation around Metro Manila. To further understand and be able to relate to the topic, we have invited a student-athlete commuter. Let us all welcome Mr. Jesschard Piol. Kamusta, Jess? Okay lang. We're so glad to have you here. Thank you. So, tell us, gaano ka nga ba kadalas nagko-commute? Nagko-commute ako every day, going to school and going home. So everyday ka talaga nag-UV Express. So bakit UV Express ang napipili mong sakyan? UV Express kasi it's much better sa bus and sa mas convenient siya sa bus. Tapos mas relax ako kapag nasa UV Express ako sumasakay. So usually talaga dahil sa comfort din? Oo, sa comfort. So ano ba madalas na ginagawa mo habang nakasakay ka sa isang UV Express? Usually, nakikinig lang ako sa music or nag-internet ako via my Or minsan kung after training gusto mo matulog pa uwi, gano'n. Tama. So ano ba ang na-observe mo na ginagawa usually ng drivers pag papunta sila sa destination nila? Usually, nakikipag-usap sila sa ibang drivers, sa mga co-drivers nila. Gamit nila yung kanilang walkie-talkies. Tama. So, na-curious ka na ba minsan sa buhay ng isang driver kung ano nangyayari sa likod ng, kumbaga sa parang behind the scenes ng kanilang buhay? Paminsan pagka naupo ako sa front seat, minsan nakikipagkwentuhan ako sa driver para hindi rin ako mabore sa biyahe namin. So thank you for those answers, Jess. So ayan, umpisa pa lang ng ating kwentuhan. May mga iba tayong ideya tungkol sa FX, pero paano nga ba talaga ang side ng drivers? Pinadala ko ang aking agents para maunawaan natin ito. Agents? Filipinos by nature are hardworking. It's not a question how much we will push ourselves to work for our families, but from time to time, we still need breaks. We have railways and rail transits speeding away to their destinations. Jeepneys and bus not wasting a single time to fill the smallest inch, taxis metering every kilometer, and UV Express drivers using the radio to quickly get to the last stop. We know all their activities on the road, but what do UV Express drivers do in their spare time? I'm Agent Nika. And I'm Agent Gerald. And this is Agent's Report. Nandito kami ngayon sa Loton Terminal para kausapin ng isang UV Express driver upang malaman kung ano nga ba ang ginagawa nila kapag nasa terminal sila. So let's go! So ito po si Kuya Joel, isang driver ng UV Express. Ang first question po namin sa'yo is, ano po yung sistema ng terminal? Kasi, yung terminal nito, minsan maganda, minsan hindi. Kasi may terminal dito sa labas, meron din dito sa loob. Meron po ba kayong ino-observe na rules or meron po ba kayong mga pinapaalalahanan na mga bagay po sa mga pasahero kapag sumasakay ng sila? Meron. Ano po yun? Katulad nung bago sila bumaba, nasabihan namin na bago kayo magbukas ng pinto, tingin muna kayo sa kanan. Baka may biglang nagtaro. May na-encounter po ba kayo na masisungit na passenger or mga arte? Marami. Iba-iba. Katulad ng
Sabihin namin na umurong kayo kunti para magkanda tayo. Sabihin naman nila na, masikip na nga kuya eh. Alam naman nila yun, apatan. Ano pong sinasabi niyo ginagawa niyo? Sabi ko lang na, hindi po, kasi apatan po kasi nagbabayad kami sa terminal. Kailangan po makasaya na yung bata. It's the terminals that are usually full of people every morning, lunchtime, and evening. The food stalls around are not simply for the passengers but also for the drivers waiting there. In the terminals, there are lines for specific destinations. And sa abot ng makakaya nila, they try to make sure na walang pasaway na pasaherong sisingit sa linya. The drivers are, of course, also concerned for the welfare of the passengers. They don't force the passengers to ride if they don't want to. And there we have it. Alam na natin ang side nila and their efforts to make our lives easier. Something that we should always remember, despite the bad days, is that drivers are still humans and they also have families to feed. That's why we should also treat them nicely and not get too angry when things don't go our way. To have further knowledge, let's hear what my other co-agents, Agent Royce and Agent Jekka, have to say. Thank you so much, Agent Gerald and Agent Nika. We are now here at the Trinoma Transport Terminal to give you an on-ground experience of riding a UV Express. Tara, let's see where we can ride. Dito po ba yung sakay papuntang Morena? Oo, sakayan. Morita, Espanya. So, kuya, ano po pangalan? Edel Gabriel. So, gano'n na po kayo katagal nagka-UV Express? Since 2000 to ako nag-start ng UB Express. So, pag traffic na at puro diretso, pumunta lang sa last destination, madami pa kayong mga shortcuts na ginagawa. Oo, kasi as UB Express, kailangan natin mapabilis ng marating sa tama lang. Marami kaming sinashortcutan. Lalo na po ngayon na traffic po lagi. So, paano po kayo nagkakaroon ng pasensya pag ganun, yung laging traffic po dito? Sa trabaho namin, talagang kasama yun, kailangan yun. They also use radios to talk about updates in traffic. Their vocabulary consists of the phonetic alphabet, numbers, and a few words symbolizing certain places or sometimes people. For example, they call Don Quixote Street as Camote and Don Castillo Street as Corte naman. Ano po yung ilang expressions na ginagamit nyo, mga words or vocabulary or numbers na ginagamit nyo sa radio? Madalas yung 10-4, copy mo siya, ganun, okay naman. Yung 49 at saka 53, yan ang madalas. Kasi 49 nung ibig sabihin, minatanong mo anong situation dyan sa traffic. Gagaya nung ganito, 49 itong, hihingi akong 49 itong kung bakit traffic itong Paraneta. Curious din ako ano ba yung may nicknames ba kayo sa mga May streets? kanya-kanya. Oo, lahat yan halos pinalitan namin. For example, sige, bigyan Espanya. Espanya, Ano po yung tawag? Tawag namin dyan is dayuhan. Dayuhan. Bakit po Kasi dayuhan? Espanya, dating mga ng dayuhan. So, kayong mga driver, meron na kayong sarili-sariling nicknames, gano'n? May sarili kami mga Tawagan. call sign. Call sign. Ano yung call sign nyo po? Ako si Paningit. Paningit. Yung call sign ko dito yun. Katulad na ibang drivers ng jeep o tricycles, mapapansin na nag-aasaran din sila, pero sa radio naman bilang pang-aluin nila sa mal-forever na traffic. Diretso, 5-3 ano? Not all of the drivers' interactions with one another only exist in the radio. When they're in the terminal, you'll also notice how close they are with each other. So finally, we have arrived. So buti ba mga FX drivers and UV Express drivers, they know their priorities. They know what's important. And what's important is to get to their destination fast. So now we know more about UV Express drivers. And remember, when you see them taking a different route or talking to someone on the radio, don't panic. Assess the situation first. We hope that you learned a lot today. Again, I am Agent Royce. And I'm Agent Cheka, and this is Agent's Report. Thank you very much to my 4 brave agents for showing us the men behind the wheels of UV Express. Kalain mo yun na-interview pa nila kapangalan ko.
kasama pa rin natin ngayon si Jess. So, pag-usapan ulit natin ang ating topic na UV Express. So, bago yung report, ano ang mga napapansin mong sinasabi ng drivers and what do you think na mga gusto nitong iparating sa kausap nila? Usually, pagka naririnig ko sa nila yung mga codes na like Tango, Bravo. So, parang mga code name din talaga, parang pang-spy din. So, ano ba ang gusto mo sa UV Express? Tsaka ano yung mga ayaw mo? Parang mga pet peeves mo pag sumasakay ka sa isang FX? Ang gusto ko sa sa mga UV Express is yun nga yung comfortable sila tapos mas mabilis makakarating sa lugar kung saan ka pupunta. Tapos kasi minsan iniiwas nila yung iniiwas sila sa traffic para mas convenient sila dun sa mga pasahero. Tapos ang ayoko lang siguro is yung siksikan masyado kasi parang pinupuno nila masyado yung Mga jeeps. yung UV Express. Parang wala nang space masyado para gumalaw. Oh, so as a student and as an athlete, how does riding sobrang malaking apekto sa akin ng pagsakay ng UV Express kasi lalo na after training ng gabi kasi yung training namin pagod. So kailangan makauwi agad ako ng maaga. Tapos minsan yun nga nakakatulog ako sa UV Express kasi kapag sa bus minsan lumalagpas ako tapos hindi ko na alam kung saan ako napupunta. nangyari na rin sa akin yun minsan? So, we now have a broader perspective of the subject, but as we know, there is no single vision. Hindi pa natin napag-uusapan ang iba pang opinions about UV Express. We'll talk about the traffic and the other passenger side when we come back. And we're back here in Agents of Joel, and today with us is Jess, and we have more questions for you to answer. Yeah, sure. Some people say that it's dangerous to ride UV Express. Why do you think so? Siguro kasi yung UV Express may mga colorum, may mga yung hindi rehistrado. Siguro yun yung delikado. Tapos yung mga tawag dito, hold-uppers, ganyan. So hindi ka naman natatakot sa mga pwede mangyari sa'yo sa loob ng FX? Paminsan natatakot din, lalo na kapag meron mga reckless drivers, yung mga singit lang ng singit kung saan. Tapos, ayun, natatakot din ako, tsaka sa mga yung magnanakaw or sa mga hold-uppers. So, may mga safety precautions ka ba na tinitake pag sumasakay ka sa isang UV Express? Kunwari, tinatago mo yung wallet mo or something? Ayun. Lagi ko tinatago yung wallet ko tsaka yung phone sa loob ng bag ko para Secured kung talaga. makatulog man ako dun sa biyahe namin, secured naman yung mga gamit ko. So, communication and transportation always come hand in hand. Kaya naman, Agents Nika and Jeka have volunteered to get insights straight from the other commuters. Ano nga ba ang mga rason kung bakit sumasakay o hindi sumasakay ng UV Express ang mga pasahero? Agents, you're up. Hi everyone, this is Agent Jekka once again. And this is Agent Nika, and we are here in front of UST to look for a few people to ask what they think about the UV Express service. Hi, what's your name and your major? My name is Vito Pobleta. I take physical therapy here in UST. So Vito, our first question for you is, do you ride the UV Express service? Yes, I do. How often do you ride? I ride it once a week. So do you prefer it over other means of transportation? Yes, I prefer it over the jeeps, the tricycles, and the taxis. Why do you prefer it? Because it's cheaper than the tricycle and the taxis by a lot, and it has an aircon over the jeep. So do you usually ride in the terminal or not? I just prefer to ride it anywhere I can get it here on the street. Right now we are here in UST, and here with us is Cameron. So Cameron, do you ride the UV Express? No. Why not? Wala po kasing dumadaan na FX dun sa So ano yung usually na sinasakyan mo pag nagko-commute ka? either LRT or so mas prefer mo mag-LRT sa What do you think about the UV Express? better siya sa jeep kasi aircon.
your name and your major? Steph, major in special ed. Steph, do you ride the UPS? Yes, How often do you ride? every day. So do you prefer the UV Express over other means of transportation? Yes, it's safer than jeepney or LRT, MRT. So do you usually ride in the terminal or not? Hi, what's your name? My name is Deo Montuerto. So Deo, our question for you is, do you ride the UB Express? No, I don't. Why not? Because I work at Ortigas, so usually I take the bus going there. Also, I take the cab. Sometimes car if it's possible with my parents. So it's not riding UV is not an option for me. So there you have it, the opinions of commuters about the UV Express. Again, I'm Agent Chaka. And I'm Agent Nika, And this is Agent's Report. Thank you, agents. We're down to our final minutes, so don't leave us because when we come back, we will answer some more of your questions here on Agents of Joel. Welcome back, everyone, and you're still watching Agents of Joel. Our questions will still be answered by our guest, Jess. So, let's talk about traffic. Ano ba sa tingin mo ang rason ng traffic? Marami naman sigurong dahilan about yung mga rason sa traffic. Minsan rush hour ganyan, tapos may mga construction na ginagawa like sa amin sa may coastal area, sa may coastal part. Ginagawa yung skyway ganun. And it caused a lot of traffic sa mga commuters. So, during rush hour, naisipan mo na ba na baka kulang lang sa UV Express sa kalye kaya nagkakaroon ng traffic? Oo, pagka sa mga rush hour. Usually ang hirap sumakay, sobrang hirap. Tapos parang yung mga tao nag-uunahan sumakay ng van ng UV Express. So, syempre may isip mo na kulang yung mga Kulang lang sa unit ng sa UV kaya sila Express, nagkakagawan. So, ano ang most memorable FX experience mo? Like parang nagkaroon ka na ba ng sparks or ganito? Naiwan mo wallet mo, ganon? Yung mga di mo talaga makakalimutan na event. Ako as a student, pinaka-memorable experience ko is yung nakatulog ako ng matagal dun sa UV Express. Tapos hindi ko alam. Lagpas ka na pala. Lagpas na pala, sobrang layo na pala nung na puntahan ko. Tapos gabi na. Hindi ko alam ngayon kung paano ako uuwi kasi wala nang ibang So, ang ginawa ko, tumawag na lang ako sa dad ko tapos nagpasundo ako sa doon kung saan lugar ako napunta. Huwag ka mag-alala dahil nangyari na rin sa akin yan at sure ako na madami ring tao kung nabibiktima ng ganyan. So, do you have any final messages or mga gusto mong iparating sa ating mga viewers? Ang gusto ko lang iparating is mag-ingat tayo sa mga yung sa mga sasakyan natin, alamin natin lahat tapos dapat may safety precautions. Ano pa ba? Dapat yung tawag dito, maging attentive tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng dapat mangyari doon sa natin. Tapos kunwari, nakatulog ka, tapos nadudukutan ka na, hindi natin alam. Tawag dito, kunwari, kung bababa tayo sa mga UV Express, wag natin kalimutan tumingin sa mga mahalagang bagay sa atin. Sa labas, sa ganun. Tapos, syempre, dapat din natin tandaan na hindi lang tayo yung tao na sakay nung mga UV Express. Isa rin sa mga, ako naman, sa akin, naiirita akong sa FX kapag tipong yung isang pasahero, sinusolo niya lahat ng aircon. Parang binayaran niya yung buong unit. Yan din. So, ayun. So, thank you, Jess, for the interview. Thank you then for having me. It's a pleasure. Talking about UV Express and discussing all the issues surrounding it from a person's perspective will probably take us years to fully understand. But I hope my agents were able to shed some light. While we experience traveling from one place to another, there are still questions that will arise. Kailan masasagot ang tanong natin? Only time will tell. I am Joel, and I send my agents all over the country to solve the issues of modern time.
This has been Agents of Joel.